وہ ایک تاریخی موضوع پر ایک پریزنٹیشن تیار کر رہا ہے. He is preparing a presentation on a historical topic. He is preparing a presentation on a historical topic. طالب علم ایک آرٹ ورکشاپ میں شرکت کر رہا ہے. The student is attending an art workshop. The student is attending an art workshop. وہ اپنے کلاس فیلو کی تعلیمی رضامندی میں مدد کر رہی ہے. She is helping a classmate with their assignment. She is helping a classmate with their assignment. طالب علم تمہارے الفاظ کی مشق کر رہا ہے. The student is participating spelling words. The student is participating spelling words. وہ اپنے مطالعہ کے سامان کو ترتیب دے رہا ہے. He is organizing his study materials. He is organizing his study materials. طالب علم کلاس کے سامنے ایک منصوبہ پیش کر رہا ہے. The student is presenting a project in front of the class. The student is presenting a project in front of the class. وہ ایک سائنسی تجربے پر کام کر رہی ہے. She is working on a science experiment. Experiment تجربہ کرنا. She is working on a science experiment. طالب علم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی معلومات کا تجربہ کر رہا ہے. The student is sharing his knowledge with their classmate. The student is sharing his knowledge with classmate. وہ کھیل کی روزمرہ واقعے میں حصہ لے رہا ہے. He is participating in a sports event. He is participating in a sports event. طالب علم ایک تعلیمی ویڈیو دیکھ رہا ہے. The student is watching an educational video. The student is watching an educational video. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. She is playing with her friends. She is playing with her friends. طالب علم ایک تصویر بنا رہا ہے. The student is drawing a picture. The student is drawing a picture. وہ تحقیق کے لیے کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے. He is using a computer for research. He is using a computer for research. طالب علم ایک سوال پوچھ رہا ہے. The student is asking a question. The student is asking a question. وہ گروپ منصوبے میں حصہ لے رہی ہے. She is participating in a group discussion. She is participating in a group discussion. طالب علم ایک ریاضی مسئلہ حل کر رہا ہے. The student is solving a math problem. The student is solving a math problem. وہ استاد کی بات سن رہا ہے. He is listening to the teacher. He is listening to the teacher. طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہے. The student is studying for the exam. The student is studying for the exam. وہ اپنے نوٹ بک میں نوٹس لکھ رہی ہے. She is writing notes in her notebook. She is writing notes in her notebook. طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے. The student is reading a book. The student is reading a book.